P is equal to VI sin theta. VI sin theta. So in the sin theta రాయాలి the magnitude and the direction is changes for every half cycle. So that's why the sin theta we are mentioned for the AC supply. But in case there is no alternation, so direct the current is flowing in one direction or unidirection. So that's why we can write as a P is equals to V into I. సో ఇప్పుడు మనం ఏదైనా ఒక కండక్టర్ పవర్ కెపాసిటీ తెలుసుకోవాలంటే మనకు టూ ఫ్యాక్టర్స్ ఇంపార్టెంట్. ఏంటి? ద వోల్టేజ్ కెన్ బి బ్యారియస్ అండ్ ద కరెంట్ కెన్ బి బ్యారియస్. సో దోస్ టూ థింగ్స్ విల్ బి ఇంపార్టెంట్. సో దాన్నే మనం ఇక్కడ చేస్తాం. The power handling capacity can be easily determined. If you know the voltage value, current value, power value can be easily calculated. So similarly, fuse rating. Fuse rating is nothing but how long the conductor can be carrying the current. So that can be decided by means of the Ohm's law only. So these are the major applications of the Ohm's law. First, we discuss about the what is Ohm's law. Then secondly, we have discussed about what is the applications of Ohm's law. Third one, limitations. ఈ 3 క్వశ్చన్స్ మీకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. Ohm's law definition గుర్తుండాలి, applications of Ohm's law, next limitations of Ohm's law. So these 3 things you should be remember. First one, limitations లో మనం చూసింది this law cannot be applied to unilateral network. సో ఇంతకు ముందు మనం లీనియర్ నాన్ లీనియర్ అనుకున్నాం కదా. సో ఆ ఎలిమెంట్స్ లోనే ఈ డయోడ్ ట్రాన్సిస్టర్ అనేది అప్లికేబుల్ అవుతూ ఉంటాయి. యూనిలేటరల్ బైలేటరల్ కి డిఫరెన్స్ ఏందనేది మనం ఫస్ట్ చూద్దాం, రైట్? సో యూనిలేటరల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఏ రెసిస్టర్ విల్ బి హ్యావింగ్ ద ఎండ్స్ 1, 2. దీన్ని మనం సింపుల్ గా మనం ఏమనుకుంటున్నాం అంటే దిస్ ఎండ్ ఇస్ and this end denoted by means of B. For example, it is connected to a source, right? So we are applying 1 volt. The current flowing through the circuit we are getting as a 1 amp. Okay. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేస్తామంటే ఈ A and B terminals becomes interchange. Means the A is shifted into B, B is shifted into A. Is nothing but we are reverse the terminals. So when we reverse the terminals, right? So terminal A is connected here and terminal B is connected here. So whenever the terminals are interchanged, the same process we are following. So 1 volt we are applied, the same 1 amp current can be obtained in the circuit. So those type will be, we are called as a bidirectional elements. Bidirectional అంటే మనం ఏం చేస్తాం, ఇక్కడ ఎలిమెంట్ యొక్క టెర్మినల్స్ మనము ఇంటర్చేంజ్ చేసినప్పటికీ కూడా దాని యొక్క క్యారెక్టర్ అనేది చేంజ్ కావట్లేదు. సో ఆ టైప్ ఆఫ్ ఉన్నటువంటి మెటీరియల్స్ కానివ్వండి, ఎలిమెంట్స్ కానివ్వండి, నెట్వర్క్ ను మనం ఏమంటామంటే బైలేటరల్ అంటాం. ఇప్పుడు మనము యూనిలేటరల్ వద్దాం. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ద యూనిలేటరల్, if the direction is changes, for example మనకు ఎగ్జాంపుల్ గా డయోడ్ రాసాం కదా. సో దిస్ ఇస్ ద డయోడ్, we are applying the voltage. For example, when we are applying 1 volt, then we are getting as a 1 amp. So generally it is A and K. So result what we are getting, 1 volt we are applying, 1 amp we are obtaining. So next what we are doing, the terminals becomes interchanges. The terminals becomes interchanges. Means the anode is connected to cathode and the cathode is connected at the location of the anode. So means the direction is we are changes, right? So anode is here, cathode is here. So if we are the applying 1 volt, so then we are getting the value as 5 amps. Means when the direction is not proper, we are getting 1 amp. When the directions is reverse, we are getting another value. So these type of elements or the networks will be, we are called as a
యూనిలేటరల్ నెట్వర్క్. అంటే మనం డైరెక్షన్ చేంజ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, దాని వాల్యూ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటది. ఆ నెట్వర్క్స్ ని మనము యూనిలేటరల్ అంటాము. ఒకవేళ మన టెర్మినల్స్ అనేది చేంజ్ చేసినప్పటికి కూడా దాని వాల్యూ అనేది చేంజ్ కాలేదనుకోండి, వాటిని మనము బైలేటరల్ నెట్వర్క్స్ గా కన్సిడర్ చేస్తూ ఉంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఓమ్స్ లా నాట్ అప్లికేబుల్ ఫర్ నాన్ లీనియర్. నాన్ లీనియర్ ఇంతకు ముందే చెప్పాను కదా, లీనియర్ కి నాన్ లీనియర్ కి డిఫరెన్స్ ఏంది అనేది. నాన్ లీనియర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏ స్ట్రేట్ లైన్ పాసింగ్ త్రూ ద origin. Those will be we are called as a linear elements. So when the curve is not passing through the origin, we are getting as a curved shape, parabolic shape, different whatever other than the linear. So those will be we are called as a